Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Amawulire amalungi agaliwo Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga amaze okubanga alaga abasajja abali beyita engwangoli mu kibuga Kampala nti ekibuga kyetaaga Engineer. Polling stations so far ezakabalibwako ziwera ebitundu nga 85 ku buli 100 nga zonna Engineer Balimwezo Nsubuga aziwangudde. I don't know whether Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Polling stations so far ezakabalibwako ziwera ebitundu nga 85 ku buli 100 nga zonna Engineer Balimwezo Nsubuga aziwangudde. I don't know whether it's too early to congratulate him, but congratulations and the congratulations, right Honorable Balimwezo Nsubuga Salongo. I don't know. Bajjale bamujerega ne bagamba oyo omulema ekibi ne bamuvuma ne bamuyisamu eggaali. Olunaku olwaleero abantu bazze batini okulonda ne buli azze abadde ajjira ku mulamwa. Ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye mwangwe mutiikinge ambulela. Kale njagala okusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Video eno soko gyempere like bw'okiba like gigenda kudduka emisinde bijja tukekubulisa kino mwatira mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga mbasaba abaana bataata bagenda basoma kubagabonda batenga mu ngoberera nti twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribing akona mu kigambo subscribe then bw'omala akkirira wali eri wansi kyenzigireko mu personalize akada ako okanteele mu all osobole okufuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo awo wennyini bw'oba omaliriza okunkolera ekyo mwana tu oba onkoledde ekisinga okuba ekyamakulu ennyo nnyini ddala kakati awo no wenyini wetuli nzikiriza ate nkolemuko katini bwetuti ng'okujokiza omukutu ogwadde ni exclusive oguliwo okubanga nagwo gukuwaayo ensonga abantu mu kibuga Kampala wetwogerera batandise okujaguza anti bagamba akalulu olugwa tutandikirawo okujaguza kujaganya. Mama nze baganda ba weerabireko wano kati. Mutwale eri mutwale. Oyo ye Honorable Balimwezo Nsubuga nti otiikinga mbulera wamagenda totiikinga mbulera gwe kankuweggula be kubiri ku polling station oyinza olowooza Deni yesudia oba Deni yeeyogeza kale buwa wano. Balimwezo 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 Elias Lukwago Balimwezo Balimwezo Elias Lukwago Balimwezo 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 Beatrice NRM No Balimwezo
Balimwezo. Balimwezo. Basi. Balimwezo. Lukwago. Kano kawabye. Nenga. Kalichani. Polling station after polling station. Ekifo ekironderwamu ku kifo kironderwamu anze eryemu Balimwezo. Mwizo ogamba akavubuka ako kesudya era Deni ayogera nnyo Deni yatutama kamba tamme. Sato mobona. Sato mobotano. Sato mokano. Sato mosano. Sato monana. Sato monda. Na. Ana mokamu. Ana mobili. Ana mobosatu. Ana mobona. Ana mobotano. Ana mokaga. Ana mosawu. Ana monana. Ana mwenda. Atano. Atano mukamu. Atano mubili. Atano mubusatu. Atano mubuna. Atano mubutano. Atano mukaga. Atano musanvu. Atano munana. Atano mumwenda. Ali. Bannange nga mujjeko gavumenti neeyogeza oba nga mujjeko kugamba nti ki ddala bwe babba akalulu kano lwaki muba temusituka mubanje akalulu kammwe era abo ebyokwerinda bandaba nze sina muntu n'omu gwe nkumamu muliro wabula ssemateeka yabawa eddembe lyabwe okuva ne bayimusa eddoboozi nga ne bagamba bannange mutuwe obuwanguzi bwaffe kuba nammwe mubulabyeeko eyo polling station Lukwago tafunyeewo kaba ow'NRM. Honorable Balimwezo Nsubuga ali mu kubeera nga obulwayo labyozi akomodde obululu bwonna mu nsonda zonna n'abujjayo. Abaana bagambye Lukwago ojja tusonyiwa ffe twalonze yinginiya wuliriza Elias Lukwago sikuwadde kalu kange boyi kubanga kampala etaka inginiya akaluboyi kawadde Balimwezo Elias Lukwago boyi twakukoowa akalulu nkawadde yinginiya Lukwago weraba Lukwa weraba tetulina kyakukukolera obadde mulungi nnyo kukamala naye kati Balimwezo yasaanidde weraba Lukwago weraba Lukwa tetulina kyamukukolera katulonde ambulera yaffe ambu tuwone akasana kano obusimu bambi tulina tetulina kyakubakolera kati bagenda kunyiiga mbudde niyasaze eddiiro toli munnamawulire toli professional laze side ankolemu nga jero busadaga kale anyway let's go back to the business kankuwe video yiro walero nga Balimwezo yakamalolonda. Today I have just cast my vote together with my wife. And the process is going on well, apart from a few areas where we have had hindrances. The foothold is only on the low turn-up. The low turn-up as a result of government not taking local government serious. Local governments are so serious that we should have had a holiday for all the people to be able to vote because it's constitutional. But also it's written in the Bible that all voting separates mighty people.
So we are quite a number of Métis people, but it's only the vote that is supposed to separate us. And we have one winner. Balimwezo agambye amaze olonda akalulu ke ne mukyala we. Era musajja wattu n'agamba bulungi nti ennamba y'abantu abazze okulonda ntini batini nnyo. Naye ekireeta ebyo byonna oba ekisinza oleeta ekyo ye gavumenti olw'ensonga nti bino ebifo bya local council. Ebyaffe ebya mwanayingi bamuntu ba wansi tebifaako ife eri ewali ewadde gye baliira omusente gwabwe omungi. Kyokka nga ku bano be tutuukirako abatuli okumpi yo tebafuddeeyo. N'agamba nti ebyobufuzi era nga ne Bayibuli bw'ebyogerako nti eyawula abo abasajja ab'amaanyi oba bannaggwano, era ku nkomerero ya byonna bwe muba mumaze olulonda mufuna omuwanguzi omu. Bw'atyo Balimwezo Nsubuga mu bubaka bwe akkiriza. Kano kankayiseewo breaking news. Omubaka Minisita Bamulanga Kisempijja atutte munna NUP oli mu Kalungu East amanyikiddwa nga Nkeretanyi mu kkooti e Masaka baddeyo mbwayagala babale obululu. Jjukira ono yafuna obululu n'amusingako obululu 20,000 bulambirira. Kati bagamba baagala okuddamu babale buto obululu. Ekyo nno kye kimu ku kyagudde wa Ssewungu. NUP baagala jjo ku battale kulaba nga bagimalirizzaawo okutuukira ddala ku mujaasi ya Semba. I don't know gwoba olowooza ki? Ne tebibadde byangu. Wuliriza. In some other areas like Nasana division, RDC Rwanga is going polling station by polling station, picking registers from the polling agents, which is very, very, very bad. We don't expect such impunity by a person of the position of the RDC. Yeah, that's Nasana municipality. So you people, you must change your character. If you organize elections for the people to vote for their leaders, then you should let the elections be fair. I'm very prepared to protect my vote. One, I have agents at every polling station. Of the 2,452 polling stations, I have agents there. And my team, my supervisors are willing to do anything to reclaim our victory, to get our victory home. LC5 Wakiso district yamanyikiddwa nga Najja Nasifu mweraliikirivu oluvannyuma lwa RDC okuvaayo okubeera nga akwata register nga gyazijja ku polling stations nga azitwala. Kabatikinga obwo. Naye Najja Nasifu avumiridde ebikolwa ebyo n'agamba byonna bibi tebikkiriza. Abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola yoli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Nogandi Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu. Tuwulira ennamba ziwera nga abantu 10. Ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte. Ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Sijja balimba nange ndi wano yadde nnonzi. Niye simanyi nti banaalangirira ebituufu. N'oba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga baga nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo. Wali awo polling station e Nakasero, wali ezo eziri magye mu military barracks n'ewalala. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Honorable Nobert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo nga abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye ti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolagana nayo yemwereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Kale Honorable
Sajja wattu bambi agambye ne walondedde bayinza omaliriza nga tebamulangiridde era ne bagamba nti gundi yawangudde. Anyway, manyi balina obukodyo bwabwe mwe balinda obululu bwammwe ne busooka bumala ovaayo. Bwe bamanya nti kati abo batusinzeeko 2,000 n'olyoka olira polling station eziva e Nakasero eziva mu Barracks Egini eziva eno zira n'olyoka owulira ono aleese 8 wali baleese 2,000 gundi ani Lukwago 0 Balimwezo 2 bali bagenda omumaliriza nga babagasse nga babasinze obululu 3,000. So ebya free and fair elections abaana bagambye bugambye nti ebyo bigambe nnyo. Aya. Low voter turnout is very worrisome. First, it began with the presidential and parliamentary elections. People did not turn up as should have. Why? They saw the brutal way the campaigns were conducted, especially by the military. Wherever we would go, it was beatings, it was tear gas, it was killings. Many people were killed. And that scares away people who keep thinking this government is hell-bent on declaring themselves willy-nilly. So does my vote count? That partly explains why a number of people did not turn up to vote. Now it is even worse because they saw the conduct of the presidential elections. They saw the rigging of untold proportion. And they are saying, why should I bother? And that's why the voter turnout is extremely low. People have stayed away to a great extent. Of course, we're encouraging them, look, let's fight on. Our president has released a message on his social media platforms really encouraging people to turn up and vote for their local government leaders, that let's not surrender too quickly. Let's keep fighting. Let's keep, let's get as many leaders that are focused as we can, however few they might be. We need them, and that's the encouragement he's been giving. But look, it's very worrisome. We all should be worried, including colleagues in the NRM who seem to be jubilating. They are happy that, yes, they rigged the vote. Of course, you wonder, where is the 71% that they say voted for them? Why are they not jubilating? Why are they not on the streets in a celebratory mood? But everybody should be concerned, including folks in the NRM, that people have gotten to a stage where they are despondent and disconsolate. They think, my vote does not count. That's worrisome, because then they'll begin to think of other mechanisms, and that's not good for a country. In our communities nowadays, when people get a suspected thief, instead of taking them to police, they will beat them up or burn them up, because they're like, when we take them to police, there will be no justice. Let's deal with this matter here and now, which is a precarious state for us to be in. So likewise, with our electoral process, we all should be worried. When Ugandans steer clear of the electoral process, that's a situation of a time bomb waiting to explode. It will affect everybody, regardless of who you are, even those who think they are powerful and so on. You will be affected, whether you like it or not. Look, the Electoral Commission has had 5 years to prepare for this election. But it's as if it dawned on them 2 weeks ago that there's an election around the corner. You see the manner in which they have superintended over this process. The taxpayer spent nearly 400 billion shillings on purchasing these BVVK machines, training those operators and everything, trying to integrate the ballot papers so that they are in consonance with the machines. But that 400 billion shillings went down the drain. Machines failed to function. How do you tell us you're competent, that you know what you're doing? This morning, ballot papers were being taken to the wrong constituencies, the wrong voting areas, electoral areas. Surely, what kind of incompetence is this? That even something as basic as this electoral area has got these candidates, those are the ballot papers that should go. That you're mixing that up? Surely. The Electoral Commission should be ashamed. Lopu Jorusonya Mbesekezi yakubye ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba bannaye kanaate kaswaza we batuukira ne ku sseeri kwata obupapula bw'olonderako obulina okugenda ku polling stations endala mu Gomboluli endala ne babutwala ewalala ng'agamba ekiwaliyo kirabyewa bwe tubutaba busiru buba bwannabajja obwo. N'agamba nti ekireetedde abantu okugaana okujja okulonda baweddemu essuubi tebalina era balabanga okulonda kwabwe tekukyakola makulu babalonda bakulembeze bebaagala bo ne beeteerayo abaabwe munnange nga bwe baagala. Era n'agamba nti lwakuba
kunkyalero President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatadde ku mikutu gye egy'okumutimbagana obubaka nga bagamba nti mugende mulonde ate tuleme kubanga tuwanise. No retreat, no surrender. Bana ba tata, bana ba mama. Njagala bawa videos zino ziri ssatu. Naye kankuwe ya namugga wano. I want to thank you, Mr. President, sir. Robert Kyagulanyi Ssentamu webale for us tukusiima. We appreciate you. That sacrifice okuwa yamanyigo. No ganti no byonna by'ayitamu. Here I am. We thank your family, the first lady, Babi Tungo Kyagulanyi. We want to thank you. Fenga abakyala banno. We know what you go through ng'omukyala. Omwami wayingira politics, more especially position nge ya president. Kyagulanyi by'ayitamu. Family ebona automatically. But you've been there for him. Webale. Faba emige gidukubwa is because of bannamugaze bali bannesi bakudanze nali nakimanya mukamba buli. I knew nti namugo okudda nteeko okubanga ntaddewo gye bayita force. Naye nga nkimanyi nti bataakawo akalu k'amazima n'obwenkanya kati basobola tuwangula. Mwenjagala bategeeza mawogole tubadde n'ebitundu 9 ku 10. Ate kamba buli n'ekyama nti Nina Rose yabadde abawujjiza akalu mu kukabba mukola byonna yabawujjiza akalu. They couldn't win. Era bwawulira honorable Sam Mutesa yagamba nti nupu esensedde Semba bule. Nupu esensedde. Nanti esensedde naye we shall sweep it. Njagala Namugga bino byayogedde mu interview lije nakola John Meya MC. Meya yabyogerako. Basajja mmwe katubakwase Mungu. Hare mnange ffe tetulina kye tujja bagamba. Presiding officer, the assistant, never coaching the mundu, Tisenga Mwanga Wanga polling station yena, a mundu no game coaching, ye again the back wabrio, Momogambe boss. The way Nama and Buff, Sulawari Bugoye, Tewari Geti, the Vavano Genzida, Tangune Munduyo, a wanga or coaching. People power. Omanyamu sanja bujekulo ne bubeti angirako nenga ne sente ze bulia fatuzibuwa mu parliament fatusasulira na mafuta ne motoka za government fatubabana buli kimu. You are a poor lot. Fatubayimirizawo mugandere mumuli bakozi baki bafe kabera DC kabere musirikale kabere mu polisi kabere ze member parliament kati wane butambalo lwaki wechanga Haji Kigongo siye munene we wafeno yali abekyangideko yali abalaze mundu tajja kuno kulumbe ne tulya naye olumbe simaze emyaka 10 nga nze MP nga ne Kigongo tubeera naye oba twali tulabye abanene miremenga oba Kigongo takola fujjo gwe mukibi owaba ulumu people power oyo ina historia y'obubbi yabbe enkoke ey'olumaaniro Chamani Katogo, Yamateka wa ekitagobwa ku muti ogulyawo nampemboko 10 nammeka n'ettaano ng'amugamba Katogo manya mukibi todangayo kubba ate wobba enkoko ey'olumaami obubbi tebuwona. People power sibeerereka babaddawo mu kikambwe ne bagamba nti nze nazimba ennyumba ennungi ne sigisulamu nenjuwa mama wange akoleki abeeremu babayika mbabulire. Musobola okulwanyisa buli muntu abeesimbako ne mulwanyisa buli omu olw'okwagala okuwamba eggwanga lya Uganda libeere mu ngalo zammwe era libeere lyammwe kuba mwagadde okufuga okw'olubeerera okw'obutavaako. Naye mbabuulira ekintu kino Katonda ate ye waddala kaanayingira mu zino ensonga agenda kukola action egenda obeewuunyisa mwenna. Siri mu kutiisatiisa bannayuganda mbabuulira amazima temuggwa mu maanyi. Katonda kino ekintu agenda kiyingiramu agenda kukiyingiramu temuggwa mu maanyi. Katonda kino ekintu agenda kiyingiramu ye bw'aba akiyingiddemu asobola okukozesa abantu asobola okukozesa gwe nange asobola okukozesa n'amawanga amalala otwegattako okulwanirira eddembe lya Uganda.
eddembe lya Uganda mbabuulira bassebo ne bannyabo musobola okubba obululu ne mwerangirira ne mwewa obuyinza naye ng'ekyamazima nga mubbye bubbi kalulu ebintu ebyo Katonda tasobola bibeeramu naye mbakakasa kino eki Pastor Brian ebigambo bye lwaki mbizzaako ekyange yadde ekimu Mungu yagerera yakola ki baana ba taata munzikirize nkole bwe nti mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.